Welcome you all for this design of footing session. To design of footing, first you'll read the problem. Design of square footing for the uniform thickness for axially loaded column of, let us say, 400 mm by 400 mm of size. The safe bearing capacity of soil is 190 kN per meter square. Load on the column is 850 kN. Use M20 concrete and Fe 415 steel. That is, and right. So first you need to write given data. You need to use steel of grade M15 grade steel we need to use. It is asking to design the square footing. So footing we have to design. So footing we know very well about footing. So let us suppose this is your ground level of your ground level. This is your ground level. So this is called pedestal and it is called footing. So this portion is called footing. So in our design we have to calculate what is the length of footing required. What is the length of footing required? So let us say this is length and then what is the width of footing required and length of footing required and the depth of footing required. That calculation is nothing but design. So design and 10 yearly length of footing calculate this call and width of footing calculate this call, depth of footing to, that is nothing but design. So first of all, for the design, first we have to calculate the area of footing first. Area of footing, we need to calculate the area of footing. So for the calculation of area of footing, we require bearing capacity of soil. So bearing capacity of soil given in the problem 190 kilonewton per meter square. So that is SBC, soil bearing capacity, safe bearing capacity of soil. Safe bearing capacity of soil is the soil ఉందండి దాన్ని ఎంత బేర్ చేయగలుగుతుంది 190 కిలోన్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ అనేది ఒక మీటర్ స్క్వేర్ ఏరియాలో 190 కిలోన్యూటన్ లోడ్ అనేది బేర్ చేయగలదు. సో based on that we have to decide the area of footing. So we have to decide the area of footing. So we know the formula, stress is equal to force by area. So we want the area actually. So we know the load, we know the load coming onto the column. The load there is, so load is 850 kilonewtons. So నాకు ఏరియా కావాలి, లోడ్ తెలుసు, స్ట్రెస్ తెలుసు, సాయిల్ బేరింగ్ కింద సాయిల్ ఉంటుంది కదా, సాయిల్ స్ట్రెస్ కూడా తెలుసు ఎంత 190 కిలోమీటర్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ అని తెలుసు, రైట్. సో ఐ వాంట్ టు ఏరియా యాక్చువల్లీ. సో హౌ మచ్ ఏరియా రిక్వైర్డ్ టు రెసిస్ట్ ది అప్లైడ్ ఫోర్స్ ఆఫ్ 850 kilonewtons. For that stress is equal to force by area. So force is 850 divided by area is 190. From this you are going to get area required, minimum area required. So area కావాలంటే ఏం చేయాలి, ఫోర్స్ బై స్ట్రెస్ అనే ఫార్ములా వాడాలి. Force by stress. Force by stress. Force is 850 kilonewton. Stress is 190. But ఇక్కడ ఏంటంటే the load coming onto the column is 850 kilonewton. So ఇక్కడ ఉంటుంది self weight of pedestrian ఉంటుంది, self weight of subsoil ఉంటుంది. So subsoil surcharge కూడా ఉంటుంది, soil surcharge కూడా ఉంటుంది. కాబట్టి generally the answer for the calculation of area of footing, so we have to calculate total load. So total load కావాలంటే ఏం చేస్తామంటే first the load from the column is 850 kilonewton and self weight of footing and backfill. So generally 10% of weight of column అంటే 10% of 850 ని మనం ఏం తీసుకుంటాం అంటే 850 అని వచ్చింది ప్రాబ్లం. 10% of 850 ని మనం టోటల్ లోడ్ తీసుకుంటాం అంటే 85. సో అదనంగా 85 కిలోమీటర్ మనం యాడ్ చేయాలి. సో 850 plus 85 935 kilometers is a total load including self weight, surcharge, everything. So now area footing required is equal to force of 935 divided by 190. So stress, force by stress is nothing but area required. So area required is equal to force by stress. Here we get the force 935 by 190, 4.92 meter square. 4.92 meter square another. So area footing required is 4.92 meter square. Right. So let us assume. So here we are using square footing. Square footing and anukunte. Then the total area is equal to, yes, let us suppose one side is yes, another side is yes. The total area is equal to s square. So area is 4.92 తెలుసు, 4.92 side one side కావాలంటే side is equal to square root of area. Square root of area is equal to 2.25 meters. So length of footing is 2.25 meters. So here we are decided the length of footing is 2.25 meters. 2.25 meters
Here it is also 2.25 meters, 2.25 meters and 2. So that area of footing we are decided. Area of footing we are calculated. From this area of footing, now after calculation of area of footing, we have to calculate depth of footing required. Depth of footing required, right? So for the calculation of depth of footing, so we have to identify the modes of failures of footing. So generally, footing may fail in shear, shifting may fail in bending. So in shear, two modes of failure, that is one-way shear and second is two-way shear. So we have to decide the depth of footing based on the shear criteria and bending criteria. So in shear, we have to consider one-way shear criteria and two-way shear criteria. So first we'll decide the depth of footing required based on the one-way shear criteria. So before going to that, so let us suppose this is your footing. So this is the footing. Over that, column load is coming. Column load is coming. So this is a load coming from the column. So because of this load, the load is from the column, load is transferred to the footing. From the footing, load is transferred to the subsoil. Load is transferred to the subsoil. Let us assume the load is uniformly distributed, then the equivalent amount of pressure will going to develop at the base of the footing. So that entire load also that equivalent amount of reaction and develop. So we have to calculate the intensity of reaction. Calculate it was same stress or pressure is equal to load by area. Load by area. So load by area is the stress. Factor of safety multiplication 1.5 times of load into the 850 kN. First you have to calculate upward earth pressure. This is called upward earth pressure. Upward earth pressure calculate. Upward earth pressure or upward soil pressure due to column, only column. Upward earth pressure due to only column is equal to 1.5 times of load divided by area footing. Area footing one S into S calculation of 2.25 into 2.25. And pressure ఎంత వచ్చింది 251.85 kN per meter square is a pressure, upward earth pressure. So after calculation of upward earth pressure, so based on this, we have to, by considering this load, we have to decide the depth of footing required. Depth of footing మనం calculate చేయాలి based on one way shear, two way shear and punching shear. అంటే మనకి దీన్ని బట్టి ఈ లోడ్ ని మనం 850 kN ని మనం కన్సిడర్ చేయం ఇక్కడ ఓన్లీ upward earth pressure ని మనం కన్సిడర్ చేసుకొని based on upward earth pressure going to decide the depth of footing required. So ఇక్కడ depth of footing required calculate చేయాలంటే సో ఇది shear లో ఫెయిల్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను. So one way shear is critical. We know that one way shear is critical at a distance of d from the face of the column. So this is my column, dimensions 4 by 450, let us say. So this is the face and it is also face. From the face, the column will fail in shear, one way shear from the face of the column at a distance of d from the face of the column. Face of the column which d distance low. What is d? D is a depth of footing. Small d is a depth of footing, effective depth of footing, right? So ఈ d distance దగ్గర footing అనేది ఫెయిల్ అవుతుంది ఇట్లా ఈ మొత్తం బ్రేక్ అయిపోతుంది రెండు సెపరేట్ పార్ట్స్ అయిపోతాయి అన్నమాట షియర్ ఫీల్. సో ఈ హ్యాచ్డ్ పోర్షన్ అంతా కూడా షియర్ ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది అన్నమాట. సో వీ హావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ అప్లైడ్ షియర్ ఫోర్స్. వీ హావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ షియర్ ఫోర్స్. ఫోర్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు స్ట్రెస్ ఇంటూ ఏరియా, అగైన్ స్ట్రెస్ ఇంటూ ఏరియా, రైట్? సో ఇక్కడ స్ట్రెస్ ఏంటి మరి? స్ట్రెస్ ఏంటి 251.85. ఏరియా ఏంటి? హ్యాచ్డ్ ఏరియా. వీ హావ్ టు కన్సిడర్ హ్యాచ్డ్ ఏరియా, రైట్? Hatched area ఎట్లా వస్తుంది మరి? సో టోటల్ లెంత్ ఇస్ 2.25. This total length is 2.25, right? 2.25. Hatched area section is equal to 2.25 into, actually ఇది 2.25 అంటే యాక్చువల్లీ ఇది 2.25. ఏరియా కావాలంటే ఇది 2.25, ఇది 2.25, ఇది కూడా 2.25 కదా. ఏరియా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ డిస్టెన్స్ ప్లస్ ఈ డిస్టెన్స్. దీన్ని ఏ అంటున్నాను. ఏ డిస్టెన్స్ కావాలి? ఏ డిస్టెన్స్ ఎట్లా వస్తుందండి? ఏ డిస్టెన్స్ కావాలంటే ఇక్కడ ఇది ప్లాన్, ఇది సెక్షన్ అండి. దిస్ ఇస్ ఏ డిస్టెన్స్. ఏ డిస్టెన్స్ కావాలంటే s/2 మైనస్ d, s/2 మైనస్ d మైనస్ half of the width of the column. Half of the width of the column అంటే సెంటర్ ఆఫ్ ది కాలమ్ నుంచి మనం డిస్టెన్స్ s/2 అంటున్నాం. s/2 అంటున్నాం కదా, ఇది s/2 అండి. ఇది s/2. మనకు కావాల్సింది ఇది s/2 నుంచి
ఈ పోర్షన్ తీసేయాలి, ఈ పోర్షన్ తీసేయాలి. ఈ పోర్షన్ ఏంటి మరి? ఫేస్ ఆఫ్ ది కాలం. ఇది ఫేస్ ఆఫ్ ది కాలం. ఫేస్ ఆఫ్ ది కాలం నుంచి ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఉంది? D డిస్టెన్స్ లో ఉంది. ఇదంతా హాఫ్ ఆఫ్ ది విడ్త్ ఆఫ్ ది కాలం, రైట్? సో ఇది హాఫ్ ఆఫ్ ది విడ్త్ ఆఫ్ ది కాలం, విడ్త్ ఆఫ్ ది కాలం. సో తీసేయాలి. హాఫ్ ఆఫ్ ది విడ్త్ ఆఫ్ ది కాలం ఎంత? 450/2 అంటే 0.45/2, 0.45/2 మైనస్ ది S/2 ఇంటూ వేస్తే నీకు హ్యాచ్డ్ ఏరియా వస్తుందండి. ఇంటూ 2.25 మీకు హ్యాచ్డ్ ఏరియా వస్తుంది. 2.25 ఇంటూ ఏ, సింపుల్గా 2.25 ఇంటూ ఏ వచ్చింది అనుకోండి, మీకు హ్యాచ్డ్ ఏరియా వస్తుంది. ఏరియా ఇంటూ యువర్ స్ట్రెస్, ఏరియా ఇంటూ స్ట్రెస్ యువర్ షియర్ ఫోర్స్ వస్తుంది. షియర్ ఫోర్స్ PU is equal to applied shear force PU is equal to ఏరియా, హ్యాచ్డ్ ఏరియా ఇంటూ స్ట్రెస్. స్ట్రెస్ ఎంత? 251.85. ఓకే, ఇక్కడ రాస్తున్నాం. 251.85 ఇంటూ 2.25 ఇంటూ ఇదంతా చేస్తే నాకు ఎంత వచ్చింది? 566.66 ఇంటూ 0.9 minus D. This is the applied shear force VU. Applied shear, let us say applied shear force, ultimate applied shear force is VU. So for this concrete, for this footing, if the depth of footing is small d and the length is 2.25, there will be some shear strength will be there. The shear strength of footing will be there. So we have to assume some percentage of steel and the grade of concrete. From the percentage of steel and grade of concrete, you're going to get shear strength of concrete or shear stress, maximum shear strength of the concrete, tau c value మనకు వస్తుంది. By assuming, let us assume percentage of steel used in the footing is 0.2%. 0.2% footing steel వాడుతున్నా and M20 grade of concrete వాడుతుంటే, from table 19 IS 456 లో table 19 నుంచి tau c వాల్యూ వస్తుందండి. tau c వాల్యూ 0.32 Newton per meter. సో యూ కెన్ చెక్. సో ఇది వచ్చిన తర్వాత నాకు కావాల్సింది రెసిస్టింగ్ షియర్ ఫోర్స్. ఇక్కడ మనకు అప్లైడ్ షియర్ ఫోర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసిన 566.66 ఇంటూ 0.9 మైనస్ 3 ఏం చేస్తే రెసిస్టింగ్ షియర్ ఫోర్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు షియర్ స్ట్రెస్ ఇంటూ రెసిస్టింగ్ ఏరియా, రైట్? సో రెసిస్టింగ్ ఏరియా కావాలంటే, సో షియర్ స్ట్రెస్ ఇస్ 0.32 ఇంటూ రెసిస్టింగ్ ఏరియా ఈజ్, సో లెంత్ ఆఫ్ ఫుటింగ్ మొత్తం రెసిస్ట్ చేస్తుంది చూడండి, లెంత్ ఆఫ్ ఫుటింగ్ ఇంటూ డెప్త్ ఆఫ్ ఫుటింగ్, రైట్? సో ఈ క్రాస్ సెక్షన్ ఫెయిల్ కాకుండా there will be some thickness ఉంటుంది. సో కాబట్టి 2.25 into D. So this is my resisting area. 2.25 is the length of footing, D is the depth of footing. So 2.25 into D is 0.32 stress into area. That is your resisting shear force. Applied shear force is 0.66 into 0.9 into D. Resisting shear force is 0.32 into 2.25 into D. If we equate these two, you're going to get depth required, D values. Okay, D values. Equation number 1 అనుకుంటున్నాము, equation 2 అనుకుంటున్నాము. Equation 1 equation 2 దీన్ని సాల్వ్ చేస్తే ఇది వస్తుందండి, లాస్ట్ 0.72 D వస్తుంది. Equation 1 equation 2 ఏం చేయాలి? ఈక్వేట్ చేయాలి. Equation 1 equation 2 ఈక్వేట్ చేస్తే you're going to get depth of footing D not required will be one way shear లో ఇంత అవసరం అవుతుంది. one way shear D naught is equal to 0.396 meters. So coming to two way shear, same, we have to calculate applied shear force. Shear force అంటే ఏంటి? స్ట్రెస్ ఇంటూ ఏరియా. స్ట్రెస్ ఎంత మరి? స్ట్రెస్ ఎంత? 251. అప్లైడ్ ఎర్త్ ప్రెషర్ 251.85 ఇంటూ హ్యాచ్డ్ ఏరియా. హ్యాచ్డ్ ఏరియా కావాలంటే ఎట్లా వస్తుందండి? ఏరియా స్క్వేర్ అంటే S స్క్వేర్ మైనస్ S స్క్వేర్ల నుంచి ఈ పోర్షన్ తీసేయాలి, ఆ పోర్షన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే 2way shear is critical at a distance of D/2 from the face of the column. రైట్? D/2 ఇది D/2 అని, ఇది కూడా D/2 అంటే D అవుతుంది, రైట్? సో ఇది లెంత్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకొని ఈ లెంత్ మల్టిప్లై చేసుకుంటే నీకు ఈ టోటల్ ఏరియా నుంచి ఈ ఏరియా తీసేయచ్చు అన్నట్టు. హ్యాచ్డ్ ఏరియా కావాలంటే టోటల్ ఏరియా నుంచి ఈ ఫేస్ ఆఫ్ ది కాలమ్ అంటే D డిస్టెన్స్ పెరిఫెరీ తీసేయాలి, రైట్? సో ఈ లెంత్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే 0.45, that is total width of the column. So the width of column 0.45 plus D/2 plus D/2 plus D/2. Similarly ఇది వన్ సైడ్ అండి, అంటే ఏమవుతుంది? 0.45 plus D అనేది ఈ లెంత్ టోటల్ ఈ సెక్షన్ దగ్గర ఇది
నెక్స్ట్ ఈ సెక్షన్ దగ్గర కూడా ఉంటుంది కానీ 0.45 ఇంటూ డి, రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తే నీకు ఏరియా వస్తుంది. లెటర్ సే ఇది ఏ ఇంటూ ఏ, ఇది ఏ అనుకుంటే ఇది ఏ అనుకుంటే ఏ ఇంటూ ఏ స్క్వేర్, ఎస్ స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్. ఏ అంటే ఏంటి మరి 0.45 ప్లస్ డి కదా, సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి ఇక్కడ 0.45 ప్లస్ డి, రైట్. సో ఇదే ఇక్కడ రాస్తాను 0.45 ఏ ప్లేస్ లో 0.45 డి, 0.45 ప్లస్ డి హోల్ స్క్వేర్, రైట్. ఎస్ స్క్వేర్, ఇది ఎస్ స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్. ఏ అంటే ఏంటి 0.45 ప్లస్ డి, ఎస్ అంటే 2.25, రైట్. సో ఇది మీకు అప్లైడ్ షియర్ ఫోర్స్ వస్తుంది. షియర్ ఫోర్స్ ఎట్ క్రిటికల్ సెక్షన్, అప్లైడ్ షియర్ ఫోర్స్ ఎట్ క్రిటికల్ సెక్షన్. నౌ we have to for this section there will be some resisting shear is there. రెసిస్టింగ్ షియర్ కూడా ఉంటుంది ఇక్కడ, కట్ అవ్వకుండా రెసిస్టింగ్ షియర్ ఉంటుంది అన్నమాట. ఇక్కడ పంచ్ అవ్వకుండా, పంచింగ్ షియర్ కాకుండా ఉండాలంటే there will be some shear, resisting shear will be there. So how to calculate that resisting shear force? Resisting shear force will be equal to, again, force is equal to stress into area. రెస్టింగ్ ఏరియా ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది రెస్టింగ్ ఏరియా. రెస్టింగ్ ఏరియా ఏది టోటల్ ఈ పెరిఫెరీ ఇక్కడ చూడండి డార్క్ చేసిన కదా, ఈ లెంత్, టోటల్ లెంత్ ఇంటూ డెప్త్. టోటల్ లెంత్ రావాలని ఎట్లా వస్తుంది? ఇప్పుడు మనం చూసినాం ఏ, ఇది ఏ, ఇది ఏ, ఇది ఏ, ఇది ఏ, కాబట్టి ఏమవుతుంది ఏ ప్లస్ ఏ ప్లస్ ఏ ప్లస్ ఏ, ఏ అంటే 0.45 ప్లస్ డి కదా. సో రెస్టింగ్ ఏరియా విల్ బి ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ డి, ఏ ఇంటూ డి, సారీ 4a ఇంటూ డి. రెస్టింగ్ ఏరియా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇది ఏ, ఇది ఏ, ఇది ఏ, ఇది 4 ఏలు ఉన్నాయి కాబట్టి 4a ఇంటూ డి ఈజ్ యువర్ రెస్టింగ్ ఏరియా. స్ట్రెస్ ఎంత మరి? స్ట్రెస్ ఏంది? షియర్ స్ట్రెంత్. మనకు 2way షియర్లు ఏంటంటే మాక్సిమం అలౌబుల్ స్ట్రెస్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 0.25 టైమ్స్ ఆఫ్ రూట్ ఎఫ్సికే. 0.25 రూట్ ఎఫ్సి, ఇది పంచింగ్ షియర్కే వాడుకుంటున్నాం. మాక్సిమం అలౌబుల్ షియర్ స్ట్రెస్ విల్ బి 0.25 రూట్ ఎఫ్సికే. సో ఎఫ్సికే వాల్యూ 20 కాబట్టి మనము 1.18 న్యూటన్ పర్ ఎంయూ స్క్వేర్, 1.18 న్యూటన్ పర్ ఎంయూ స్క్వేర్ ఇంటూ 4 ఇంటూ ఏ అంటే ఏంటి 0.45 ప్లస్ డి, 0.45 ప్లస్ డి, రైట్. సో ఇది మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే మనకు ఒక ఈక్వేషన్ డెవలప్ అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ యువర్ రెసిస్టింగ్ షియర్ ఫోర్స్. ఇది మనం 3 అనుకుంటున్నాం, ఇది 4 అనుకుంటున్నాం. అప్లైడ్ షియర్ ఫోర్స్ 3 అనుకుంటున్నాం, రెసిస్టింగ్ షియర్ ఫోర్స్ 4 అనుకుంటున్నాం. నౌ ఈక్వేట్ 3 and 4. Equate 3 and 4. From this you are going to get, again you are going to get the depth of footing required. So that is for two-way shear. For the two-way shear, depth of footing required and so equation number 3 ni equation number 4 ni equate cheste again depth of footing required vachindandi 0.367 meters. So for the two-way shear, depth of, to avoid two punching shear, minimum depth required is 0.367 meters, right. So the shear criteria. Coming to bending criteria, bending is critical at the face of the column. At the face of the column, so we have to calculate bending moment at this section. So bending moment at pressure telsu, pressure 251.55 ante. So it is something like cantilever. So cantilever ki manam bending moment calculate chesamante, just W into L square by 2, WL square by 2 అనే ఫార్ములా వాడుకుంటాం. లేదంటే ఇక మీరు ఇదంతా క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. మూమెంట్ ఎట్ ది సెక్షన్, మూమెంట్ ఎట్ ది సెక్షన్ అంటే సో ఆల్జీబ్రిక్ సమ్ ఆఫ్ ఆల్ మూమెంట్ చేసుకోవచ్చు. సో W ఇంటూ, ఓకే, దీన్ని ప్లాన్ ఇస్తున్నాను. So this is your sectional details and it is your plan. So it will fail here at the base of the column. The bending is critical. So ikkada enta length undi mari ikkada 2.25 meters undi. Ee total length ఎంత ఉంది 2.25 meters. 2.25 meters లో యూనిఫామ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ కూడా యాక్ట్ అవుతుంది. అప్వర్డ్ ఎర్త్ ప్రెజర్ అనేది యాక్ట్ అవుతుంది. సో అప్వర్డ్ ఎర్త్ ప్రెజర్ ని రెసిస్ట్ చేసేటట్టు బెండింగ్ మూమెంట్ రెసిస్ట్ చేసేటట్టు మనం దీన్ని డిజైన్ చేసుకోవాలి కాబట్టి. సో దట్ so applied moment will be equal to let us say this distance is, so let us say small l. So small l అంటే క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో L by 2 capital 2.25 by 2, 2.25 by 2 minus ఈ distance ఎంత 0.45 by 2, half of the width of the column, 0.45 by 2, right. So moment is equal to force into perpendicular distance కదండి. Moment is equal to force into perpendicular distance. So force అంటే total force అంటే ఎట్లా వస్తుంది? Total force is equal to 2.25 into L, 2.25 into L into stress.
రైట్. ఫోర్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు స్ట్రెస్ ఇంటూ ఏరియా కదా, అగైన్ స్ట్రెస్ ఇంటూ ఏరియా. స్ట్రెస్ ఎంత 251.85 ఇంటూ 2.25 ఇంటూ ఎల్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఎల్ అంటే ఏంది మరి? ఎల్ అంటే 2.25/2 హాఫ్ ఆఫ్ ది, ఇది హాఫ్ అండి, 2.25/2 మైనస్ 0.4/2 ఇంటూ ఎక్కడ యాక్ట్ అవుతుంది మరి? ఇది టోటల్ ఫోర్స్ ఎక్కడ యాక్ట్ అవుతుంది? సెంటర్లో యాక్ట్ అవుతుంది. సెంటర్లో యాక్ట్ అవుతుంది. లెట్ us say ఇది ఎల్ అనుకుంటే, సో దిస్ ఇస్ ఎల్ అండ్ ఇట్ ఈస్ L/2. L/2 దగ్గర యాక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి మీకు మూమెంట్ వస్తుంది, మూమెంట్ వస్తుంది, రైట్. సో ఇందులో నుంచి నీకు మూమెంట్. అదర్వైజ్ యూ కెన్ యూజ్ ద ఫార్ములా WL²/2. ఎల్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి, క్యాలిక్యులేట్ ఎల్ వాల్యూ, calculate L value and calculate the moment. From this moment we try to calculate depth of thing required. So from IS 456 to the way number 96 law, you will have a formula mu is equal to mu limit is equal to 0.36 FCK and formula ఉంటుంది. అందులో you substitute all these values, so you are going to get depth of footing required. So for the calculation of area of steel, required, we'll use the equation page number 96 లో. MU మనకు మూమెంట్ ఉందండి, మూమెంట్ ఉంది కాబట్టి మూమెంట్ ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి. నీకు మూమెంట్ ఉన్నప్పుడు స్టీల్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే, ఏరియా ఆఫ్ స్టీల్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే పేజ్ నెంబర్ 96 లో ఫార్ములా ఐ షో యూ. MU is equal to 0.87 FY AST D into 1 minus AST into FY by BT into FCK. ఈ ఫార్ములా అందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. MU సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, D సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. D అంటే ఏంటంటే మాక్సిమం D. సో ఇది 1 వే షియర్, ఇది 2 వే షియర్, ఇది మూమెంట్. సో మాక్సిమం ఇక్కడ వచ్చింది 1 వే షియర్. సో 1 వే షియర్ లో మాక్సిమం వచ్చింది కాబట్టి ఈ వాల్యూ మనం డెప్త్ లో కన్సిడర్ చేసుకుంటాం, రైట్. అప్రాక్సిమేట్లీ 0.4 మీటర్స్, అప్రాక్సిమేట్లీ అంటే 400 mm. డెప్త్ రిక్వైర్డ్ ఈస్ 400 mm టు రెస్ట్ ది లోడ్, రైట్. ఓవరాల్ డెప్త్ మనకు ఇది ఫిక్స్డ్. ఓవరాల్ డెప్త్ కావాలంటే అరౌండ్ 450, అరౌండ్ 460 mm, 460 mm ఓవరాల్ డెప్త్ అనేది వస్తుంది, రైట్. సో ఈ డెప్త్ మనం ఎఫెక్టివ్ డెప్త్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి 400 mm and FY 400 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. యూ గోయింగ్ టు గెట్ AST వాల్యూ. సో AST వచ్చిన తర్వాత యూ క్యాలిక్యులేట్ స్పేసింగ్. AST యూ గోయింగ్ టు గెట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, జస్ట్ ఆల్వేస్ అన్ని వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ క్యాలిక్యులేట్ అవుతుంది, మీకు AST వాల్యూ వస్తుంది. AST వచ్చిన తర్వాత యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ స్పేసింగ్. యూ అజ్యూమ్ డయామీటర్ ఆఫ్ బార్. ఇక్కడ 16 mm డయామీటర్ ఆఫ్ బార్ అజ్యూమ్ చేసుకుంటాం. 16 mm డయామీటర్ ఆఫ్ బార్ అజ్యూమ్ చేసుకుంటాం. 16 mm డయామీటర్ ఆఫ్ బార్ అజ్యూమ్ చేసుకుంటే ఏరియా ఆఫ్ 16 mm డయామీటర్ ఆఫ్ బార్ 5/4 16 square 201 mm square వచ్చింది. So now number of bars required will be equal to capital AST by 5/4 16 square, or spacing required into 2.25. So spacing required is equal to small AST. మనకి ఇక్కడ స్పేసింగ్ వస్తుంది. స్పేసింగ్ is equal to spacing 273 mm వచ్చింది. Approximately you can use 270 mm center to center. So approximately you can use 270 mm center to center. ఇక్కడ స్పేసింగ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే యాక్చువల్ ఇది కాదండి ఫార్ములా, ఇది రాంగ్ యాక్చువల్. స్మాల్ AST by క్యాపిటల్ AST ఇంటూ టోటల్ లెంత్ 2.25 meters, 2050 mm. సో క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే స్పేసింగ్ 273 వస్తుంది, అరౌండ్ 273 వస్తుంది. 273 వచ్చింటే దీనికంటే మనం రౌండ్ ఫిగర్ చేయలేం కాబట్టి 270 mm పెడుతున్నాం. 273 పాసిబుల్ కాదు కాబట్టి 270 mm సెంటర్ టు సెంటర్, బోత్ ద డైరెక్షన్స్. సో ఇక్కడ మనకు 16 mm డయామీటర్ ఆఫ్ బార్, 16 mm డయామీటర్ ఆఫ్ బార్ ని 270 mm సెంటర్ టు సెంటర్ మనం ప్లేస్ చేసుకుంటే దట్ ఈస్ సఫిషియంట్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ బెండింగ్ మూమెంట్, రైట్. సో తర్వాత కావాలనుకుంటే డెవలప్మెంట్ లెంత్ చెక్ చేసుకోండి, అవసరం లేదంటే క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. డెవలప్మెంట్ లెంత్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, ఎంత మనం లెంత్ మనం ప్రొవైడ్ చేయాలి అనేది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. డెవలప్మెంట్ లెంత్ రిక్వైర్డ్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 0.87 FY 5/4 OBD. సో ఇది మనం దీని నుంచి డెవలప్మెంట్ లెంత్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటాం, రైట్. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ది ప్రాబ్లమ్, జస్ట్ ఓవర్ వ్యూ ఆఫ్ ది ప్రాబ్లమ్. సో వెరీ ఈజీ ప్రాబ్లమ్. సో స్టెప్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ ఏంటి? ఏరియా ఆఫ్ ఫుటింగ్ క్యాలిక్యులేషన్. సెకండ్ స్టెప్ డెప్త్ ఆఫ్ ఫుటింగ్ క్యాలిక్యులేషన్. సో ఏరియా ఆఫ్ ఫుటింగ్ క్యాలిక్యులేషన్, డెప్త్ ఆఫ్ ఫుటింగ్ క్యాలిక్యులేషన్. ఇందులో మనకు మెయిన్ యూజ్ అయ్యే ఫార్ములా ఏంటంటే స్ట్రెస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫోర్స్ బై ఏరియా. ఇది ఒక్కటే ఫార్ములా, ఇది ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకుంటే నెక్స్ట్ అప్లైడ్ షియర్, రెసిస్టింగ్ షియర్ ఈక్వేట్ చేసుకోవాలి. రెండు కాన్సెప్ట్స్ ఇక్కడ, స్ట్రెస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫోర్స్ బై ఏరియా, అప్లైడ్ షియర్ ఫోర్స్ అండ్ రెసిస్టింగ్ షియర్ ఫోర్స్, రెండు కాన్సెప్ట్స్ తో మనం కెన్ క్యాలిక్యులేట్, కెన్ డిసైడ్ డెప్త్ ఆఫ్ ఫుటింగ్ రిక్వైర్డ్.
స్ట్రెస్ ఈక్వల్ ఫోర్స్ బై ఏరియా నుంచి ఏరియా ఫుట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్.